Good morning Africa on iAfrica TV mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa program. It's Thursday the 23rd July 2020 here in our studios in Banjul. Comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si suñ Good Morning Africa program bi dañ dee start suñ studio stories and of course newspaper review waaye tey moom is exclusively our studio stories because tey amuñ newspaper review waaye comme nuñ ko dee defee saa su ne rek xam ngeen ne moom ñun suñ si kër bi fii dañ dee am always xibaar yu wér te wóor plus interesting analysis of issues happening in the country and of course around the world waaye balaa ñoo start programme bi proper rek maa ngi ànda fi suma naataango yi Amadou Kante and Mohamed Nyang ñu bàyyi gaay rek ñu nuyu wante ak viewers si balaa ñoo start. Good morning Amadou. Yes, good morning Julde. Happy to be back. Nuyu la bu baax nuyu tamit Mon Nyang ak ñuy seetaan ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun jamono ji di leen wax good morning. fu ñu mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu am mbégte lool comme noo ko wax rek fas yéene digtal leen xibaar yu wér te wóor yu am solo waaye tamit waxtaanee xew-xew jamono mu nekk lu am solo di la wax good morning and thank you very much. Thank you. Mon Nyang yow looy smile. sa xarit la di. ma ne ko sa xarit la tey mu ngi smile wax nga ma wax ne looy smile baax na daal naka suba si. waaw sant yàlla rek nee naa la am mbégte bi dañu yoon jàkkaarloo fi ak yow. di nuyu Amadou di nuyu itam comme ñi baaxoo di seetaan iAfrica TV ngir taataan fi seen xibaar yi wér te wóor ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne ñi taaxeerlu rek xam naa si kanam tuuti di nga tënk ponk yi gën a fës pour ñu faram-fàccee ko. Inshallah. Tey comme nuñ ko dee defee rek tey am nañ fi démb xam nañ ne Biri Gambian football legend he was laid to rest yesterday and of course other stories Imam Berham Job moom tamit dafa génn àdduna démb lañ ko laid to rest and other interesting stories in the studio here. Doctors yi tamit xam nañ ne si coronavirus lañ nekk ñoom tamit raise nañ seen concern wàllum emergency restrictions yi all these things and other stories we have this in the Good Morning Africa program this morning, but let's start with matters of Biri yesterday because he was laid to rest and President Adama Barrow made a statement there in Banjul. The legendary late Momodu Biri Njai's legacy has finally been recognized as the country holds a national funeral convergence on Wednesday. Adama Barrow, who presided over the occasion at the July 22nd Arch in the capital city of Banjul, paid special homage on the fallen hero. He recalled some of the topical moments during the life of Mr. Biri. Alaji Biri's character as a patriot, Gambians, was demonstrated many times during his sporting career, footballing in particular. He sacrificed for his country and made every effort to fly the Gambian flag high in the footballing world. As we mourn, all Gambians should be proud of Alaji Njai Biri and be thankful that he gave to his motherland as he could when he had to. Together, let us pray that the many Gambian football enthusiasts and sponsors who departed this world before him, such as the late Alaji Obi Konate, of blessed memory, are waiting in heaven to receive him. That's President Adama Barrow yesterday at the state funeral of Mr. Alhaji Momodu Biri Njai, a football legend who passed away on last Sunday in Dakar. Yeah, yen mom duma len wax lu bari because dina len bay rek ngeen ñew because yen dem yen angi Banjul yangi at 22 in Banjul mom mu ngi ci King Fahad Mosque yesterday in Banjul xam ngeen ne da ngeen cover proceedings extensively and xam ngeen ñepp luñ fa President Barrow wax na Mayor Koli wax na Kaba Bajo wax na and the family and of course friends of the late Biri Amadou ñu bay la rek nga waaw jërëjëf Julde of course ni nga ko waxee démba ñu ngi fa woon fan yëpp sax ñu ngi cee wax since Monday of course buñ déggee dimanche Biri jógee na fii mu nekk kenn ki nga xamante ne ku defal lu rëy réew mi
moo tax démba gis nga aaj bi nu mel Gambien si tamit génn despite the COVID-19 regulations am na nag ñu ci am concern ak yooyu xam naa du ñàkk nañ ci ñëw démba ñu ngi ci doon wax waaye nag ki fi jógee moo tax mu nekkoon kenn ak rëy wax nga président Barrow wax na ci démba of course GFF ñoom daanaka ñoom ñoo jiite woon jotaay ji collaborate ak government Minister of Youth and Sport of course ñoom yëpp ñu delloo ko njukkal waaye of course président bi tamit dal di ko defal lu rëy démba jox ko ono bi nga xamante ne moo gën a rëy ci réew mi daf ko dal di award li nga xamante ne mooy Grand Order of the Insignia of the Republic of the Gambia loolu nag mu nekk mbégte ci ñu bëri démba bu mu ko annoncé ñëpp dañ tàccu rafetlu ko lool waaye nag def doon gën comme ni ñu koy waxee saa su ne fekke mu dunda fekkee ko waaye yàlla nii la ko dogalee président bi sax wax na ko démba nee na def doon neex nguur gi balaa ñu ko doon jox lii mu fekkee ko ci dundam waaye yàlla moom nii la ko dogale woon sernde bi démba daanaka benn la ci jaar-jaaram ci wàllum sports mooy football lim defar réew mi sacrifice bi waaye tamit at the international level wax nañ ko fan yii yëpp jaar-jaaram was exceptional because Barry's time he was one of the best around the world, not only Gambia but to say so démba it was really also sad. It was a more of a somber mood démba ñëpp yëg-yëg bii da ngay gis ne xam nañ ne ku fee jega ko finally ñu ngi ñàkk ko rëy ndax tamit soo gisee politically nekkoon na deputy mayor of Banjul démba wax nañ ko mu jógee fa nekk li nga xamante ne mooy di manager of the Albert Market yooyu yëpp mu nekk li nga xamante ne mooy lim def ci biir capital bi waaye tamit am ñeneen ñi nga xamante ne dafa jaflante ak ñoom ci yeneen faana yi nga xamante ne mooy seen diggante ak ñoom la mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo foog naa li ñu war a mun a wax ci biir comme ni nga ko waxee saa su ne duñ ko mun a wax ci benn 1 hour wala of course 30 minute programme wala ci programme yu mel nii démba tamit am na yu bëri ñi nga xamante ne ay childhood friend am démba nag mu am na lu mu sàkku nguur gi président bi ak ministre of transport nee nañ tuddee stadium bi biri so loolu well before moom mu koy wax social media bi Gambian si ñu ngi ko doon wax so loolu dafa yàgga sax ñu ko doon wax so tamit coach waxoon na ko Pa Samba Diaw nee na lu gën a ndaw ci loolu lañ mën a fay bëri am ay ñeneen am na street yu mu wax tamit ci biir Banjul aaj bi tamit waxoon na ko te démba gis nga foofu lañ ko delloo njukkal so ci gàttal rek loolu lañ ci mun a indi benn yoo rek yeesalaat suñ njaal ci famille bi waaye ci sporting fraternity bi waaye tamit ci waa réew mi yëpp because biri ñoo ko bokk ndax fi mu féete woon réew mi ak lim defar réew mi so it was a day to be remembered of course it was a very sad day démba waaye Gambien si tamit ñëw nañ génn gunge ko ba si kiram bu mujj démba mooy fu ñu ko jébalee boromam mooy Joshua so mu nekk li nga xamante ne mooy lu dawoon yaram la to be honest. ndeysaan Modou Niang démba président bi tamit dégg nga ndeysaan am na ñu bari ñu wax lu rafet si moom ne dafa yaru dafa teey dafa baax dafa nekk nit koo xam ne ku bugg a réewam la waaye président bi sax si boppam wax na loolu seede na loolu mu ne Bree dafa nekkoon koo xam ne he is passionate dafa am commitment te moom lu mu munti def rek Gambia daf ko ñëw def force te wax na sax mu oote ndaw ñi pour gaa ñu toppa si tànki Bree because Bree lu mu def si réew mi believe na ne gaa yi suñ toppee si tànki Bree rek Gambia dina jëm kanam yow tamit sa jàngat si loolu yaa ngi woon si yow tamit si mosque bi dégg si masjid bi foofu tamit lu daw yaram moo fa xapp noonu gis nañ ne Quranic recitation si yëpp def nañ ko foofu noonu so lal ban jàngat nga ñu mun a andil yow tamit in terms of si juma bi. waaw lu gàtt rek gos daanaka lu ñëpp di wax rek ngay waxaat. gos moom démb am na lu rëy na wax dëgg yàlla xam naa ne ku defalul yàlla dara. ku defalul réew mu nga dëkk dara doo am loolu so loolu nag Bree moom pare na dund na dundam joxe na dundam si joxeen bu baax wane na ginnaaw ñi ko waroon a taxawu neen ko di réew mi waaye moom dem na soo léegi ñu ñoo si des lan leen si war a jàngee loolu moo des léegi am na solo te nag ku si jàngut doo mokkal because koo xam ne lii la daanaka ñu bëri si réew mi xamuñ ko woon ndekete yow ku def lu baax la na teg ëmb lu baax na teg démb nag ëmb bi tekkeeku na muy njëriñ parce que bis boobu ku liggéeyul doo ko am soo kon nag exemple la pour ñëpp war a bàyyi xel si seen bopp war a bàyyi xel si réew mi ñu dëkk parce que nit da nga war a xalaat bul always bul dee wax lan la ma suma réew defal waaye yow lan nga defal sa réew te gis nga loolu du dee nekku jëf biy sulu su ko ñëpp yëgut bis dañuy ñëw ñëpp dinañ ko yow kon taxawaay si réew mi war na soppeekuwaat ci Gambien si
ñu gën a joxantewaat kanam gën a yéenante jàmm pour réew mi dem waaye bi ñii di gas ñii di suul soo du dem pire yi nag moom def na lu ko war te ay mbokkam si gineen démba te ku rafet njort la because exemple bi lii doy na exemple waaw démba di ñëpp whole ñoo day xam ne benn kàddu lañ ko amal loolu moom macha allah di whole day dëj ak nu mu mel président bi bàyyi yëpp ñëw joxe xam nga. te vice président bi sax mu ñëwoon na imam and the former vice president tamit dañ waaw ñëwoon na daanaka vice président yi di current government yëpp ñu ngi fa woon. so loolu nag exemple la si ni ko am yaakaar so lii ku mu doy di yaakaar gisuma ne leneen noonu te ku nekk bëgg na am bis bi dafi ne lii to bi franc waaye yombul nag. dañ koo liggéeyal te ay xat nga koo liggéey nga am ko. nga jiital ko dafa jiitaloon intérêt si réew mi bu jiitaloon bugg-buggam rek ay taax la doon am. waaye dafa jiitaloo intérêt si réew mi tey moo tax réew mi te la nañ ko njëkkal démba soo gis nga julde bu la kenn nax boo jiyee garab bi orange rek lay meññi boo jiyee mango lay meññ soo bu ñu naxante te xam nañu ñëpp fii la ñoo mujj jàng rek moo si des te am naa yaakaar ñu bëri dinañ si jàngee pour gis ne dinañ taxawu réew mi def jàmm si réew mi wax ko fi parce que ëllëg dañoo war a ñëw seede ko fi say mbokk démba ay mbokkam siggi neen ba daanaka fàtte nañ dëj bi because dafa rëy te moom it xam naa ne fu mu tëdd dina free because lii yombul daal in general yombul te dafa am lu nga xam ne ku ko liggéey doo ko am. am na solo waaye tamit rakaam tamit koo xam ne dafa close si moom torop wax na loo xam ne dafa important torop te ma teg ne ñi dañ ko war a seetaat mu ne ñi nañ bés bi démba dafa nekkoon bés boo xam ne ñi dañ war a seetaat seen boppa moo nekk ay day of reflection ñu reflect si suñ boppal ñuñ lan lañ defal suñu réew mi ak buñ laajte lan la réew mi di ñu defal loolu I think ne dafa important ku nekk daal soo amee loolu at the back of your mind Gambia dina jëm kanam we believe that in a separate similar development, of course, as you know, the Imam also of Serekunda, Berham Job, also was led to rest yesterday. Let's also look at that and see, because he was also a prominent individual, especially in terms of Islam. The Imam of Serekunda Gaddafi Mosque, Sheikh Berham Job, has been led to rest a day after his demise on Wednesday. Imam Berham Job, aged 67, is the second highest profile Imam and scholar to die this month after the death of former Supreme Islamic Council President Alhaji Banding Drame. The late Imam was laid to rest at the Serekunda Cemetery. Berham Job was the first Imam at the Serekunda Gaddafi Mosque, which was built by the former Libyan leader Mohamed Gaddafi. Comme noo ko gisee rek si footage yi moom tamit bari woon na nit macha allah gis nañ ne since xam nga nit daal so am na makaama yoo dee am rek even no matter the circumstances ñi fo ñu dem ñu fekk si la te fon naa moom tamit li wone na ko gis nga fii si graveyard bi la ñi bari nañ dégg la COVID-19 mu fi am te on daily basis ñu ngi gis ne léegi cases si time boobu no benn ñaar nga dee dégg waaye léegi dañ dee dem ba dee san dee mun a gis ne 20 cases country bi daf ko dee mun a register waaye with all that gis nañ ne graveyard bi footage yi nuñ ko nekk di wone ñi bari nañ kaar macha allah ñoom tamit delloo nañ ko njukkal te xam naa ne loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop waaw li wax nga lu am solo te affaire COVID-19 bi kon noo ko waxee am nañu ci rees ay concern ak yooyu ci mel nii waaye moon ñan sànq mu ngi ko doon wax mooy jàngat bu ñu war a def te foog naa ne fan yi ñu jógee réew mi duna nañ bis yu métti ñaar ñu fi jógee ko ñu ngi jógee wax biri ñu wax tam Imam Berham Job nekk kenn ci kilifa yi ci réew mi ci wàllum diine bu fi jógee loolu réew mi ñàkk ku rëy la ci réew mi ku xamoon tamit taxawaayam ci diine bi da ngay xam ne ñàkk nañ ko rëy macha allah waaye nag nit moom loo soxla wala loo mun a bëgg a dara bu ko yàlla soxla moom ñun moom foog ñu ñàkk waaye definitely nekk na moments yi nga xamante ne moments yu métti la ci réew mi parce que ñoom ñëpp ay nit ñu amoon solo lañ ci réew mi kon ni ma waxee rek jàngat bi war naa yaatu ci moments yu ñu nekk moments yi nga xamante ne situation bu ñoo dund right now COVID-19 bi lu mu indi loolu rek war naa tax ku nekk xoolaat sa bopp xoolaat sa taxawaay ci li nga xamante ne mooy ci sa contribution wala sa taxawaay ci li nga xamante ne mooy ci sa dundin mu nekk lu am solo loolu nag buñ ci demee ba yu mel nii ñu fee bàyyeekoo ci jamono ji foog naa loolu yëpp war naa gën a yaata réflexion bi ngay wax Imam Berham Job of course xam naa moon ñan dina fa gën a ñëw because moom tamit teewoon na fa sernde yi xam naa ne sernde yu am
solo la of course kilifa la woon kon ni ma ko waxee ci diine te dañ ko ràññee nekkul ci réew mi rek bi ci biti réew so bu fi jógee ko of course guy gi réew moo bu rëy moo daanu dem ba ci diine dégg nga tamit sa biir of course préambule bi yaa ngi wax ne bu yàggul tamit la keneen bàyyoo fi mooy imam of course Banding Dramé kooku tamit beneen kilifa la woon so yëpp ay mbir yi nga xamante ne yu jara bàyyi xel la xam ne nit moom loo fi mun a ta def loo fi mun a am loo fi mun a yàgg tamit benn bés rek lii mooy lii ngay xaar soo dina am solo ku ne soor loolu si sa àdduna tamit bàyyi xel bés bi dina ñëw te lu biri am démba ak tamit imam Berham Diop gis nga nit ñi nuñ ñëwee dafa am liñ def dafa am fuñ jaar seen jaar rafet am luñ fi def moo tax ñu am lu mel nii te ku ne bugg na am bés bu mel nii comme moon ñam na nga ko waxee woon ci gannaaw te loolu nag dafa am lim dafa am looy def nga am lii soo jàngat la nag soo dafa am solo ñun ñëpp ñu bàyyi si xel bu baax a baax am na solo Modou Niang yow tamit démba teewoon nga foofu noonu demoon nga tamit Banjul waaye teewoon nga foofu noonu tamit waaye dégg nga tamit nit yu bari luñ nekk di wax foofu noonu andi ñu jàngaat si démba situation bi naka la meloon foofu noonu si imam Berham Diop. waaw comme nu ko Amadou waxee nekkoon moom itam bés bu am solo bu gos luy kilifa diine yëpp si biir Gambie mun nga wax ak Sénégal ñu ngi fa woon. du njiiti murid yi Bakaw imam ratib jeex na daal even président Islamic Council ñëwoon na fa. loo wax ni sax wax na ko comme nu ñu ñàkkee Banding bu ko si waxtaan bi ñu doon def ak moom mention na ko fa na ne bu yàggul ñàkk leen ku rëy si diine ji waaye tey itam ñàkkaat ku rëy si diine ji imam Berham Diop taxawaayam dafa am solo parce que doo ko gis sax si ay ndaje yu nguur di laal mu ngi làqu si roxoom ni ko oyof la Xalifa Sall waxtaan nañu si mu joxe si seede bu am solo moom papaam mu ne moo ko jàngal lim si wax mu ne Berham daanoo ko gis sax si daara bi parce que moo nekk xale la jël responsabilité amee kër gi papaam di jàngale guddi nga koy gis muy jàng wala muy jàngale soo mu mel ni ku teel a jël responsabilité la mu ne bëccëg dem na ñefe ji pour lu kër gi dundee ak taayim boobu nu taalibee am moom moo doon dundal loolu Xalifa woon mu ne papaam jàngal na ko ay téere Xalifa joxe si seede bu am solo boo xam ne ni rek dafa dooy den nga ñëw si ñoom imam Babali 1997 lañ ko fal imam moom imam mi ak ba time bu mu wàcc liggéey yëpp dafa rafet te ñëpp dañ ko nangul te baayam tam Babali na ne woon baayam noonu la ko jëlee woon tam si Babali si boppam baayam bu baayam génnee jamono Serekunda kilifa yëpp dajee ñu loxoom set li mag ñi di wax wolof di wax xale bu loxoom set rek mu mën a bokk ak mag ñi ndab mu ñu jox ko waaye mu amee ko si amee bu rafet doo ko gis si dara te yow boo ko ooyee mu ñëw dafa oyof ni ko oyof la soo amoon programme boo ko ooyee dangaa gis imam Berham mu bàyyi soxlaam yëpp ñëw te noonu laa ooyee ku am doom ba tànk ku am alal ku amut alal soo nit la ko xam ne nit yàlla la woon parce que noonu la nit yàlla di mel waaye bi si démbam bi tam wan na leen rek ku liggéeylut yàlla doo am loolu parce que wax dëgg yàlla julde pour sax keesam bi wàcc si moto bi dugg si jumaa ji it was a problème pour ñu jëlaat ko yóbbu ko si bàmmeel yi dafa nekkoon problème si koo xam ne already dem na waaye xam nga rek jëf yu baax moo waral loolu muy nekkoon nit ku oyof la woon nitu yàlla la woon nitu ku doon jaamu yàlla bu ko soo gisee li moo tax bu ñëwee si jumaa bi ees xam na benn waaye bu ñëw ne ñi def social distance wante yaakaar naa at the same time mënatu la ko faa gis dem neen ba tëj bunti jumaa yi ay imam di ñëw sax ñu ne leen fees na ba tréew dañ koo ubbi xoolal jumaa Gaddafi bi ñu am si biir fees fu nit ñi dee conférence fees outside bi yëpp fees ba nit ñi taxaw si biti te fi na lii moom itam wan na ne na démb liggéeyam signal na nit ñi ne moom itam nit yàlla la woon ku liggéey yàlla la ku jaamu yàlla pour dundee ko la ku dundal njabootam la ku yar njabootam la parce que doomam bu jigéen jëloon na taat position si jàng alxuraan adduna bi yëpp doomam bu jigéen jël na si taat position kon kooku jàngal na njabootam alxuraan doomam bu góor dañ koy gis fii si ay Africa TV ñuy pile kasetam muy jàng alxuraan kon moom nekk na imam bu nga xam ne ni am na ku ko donn because déjà some imam yu nga xam ne ni ñoom bu ñu fi jógee mais bi sax bàyyiwoon fi ku leen ku mun li xam sax du fi nekk ba moom sant na yàlla jàngal na njabootam te loolu war na parce que ku dem compétition wool jël taat position te muy jigéen sa doom di jàng alxuraan si télé bi ñu koo teg ba ku ko dégg foog ne kii Saudi la jógee kon defe na li wàcc na imam Berham Diop di ko ñaanal rek fa mu jëm yal na ko yonent bi teeru leen koo ñaanal si barke Seydina Muhammad
loolu am na solo ñu ko ñaanal rek yàlla moom tamit mu may ko jannatul firdaws mu nekk loo xam ne dafa daw yaram torop. We move on and talk about other issues because the Association of Resident Doctors, the Gambia, said they are deeply saddened by the attitude of government officials towards COVID-19. They said in a press statement that government is flouting their own rules and regulations by allowing public gatherings to be held without proper social distancing. They said government watches such gatherings happen where people wear no face masks. They emphasized in the release that within the last 20 days, there has been over 70% of COVID-19 cases reported. They added that 10 doctors, 12 nurses, and 15 support staff tested positive of the coronavirus, and more than 60 health workers currently under quarantine. The frustrated resident nurses said they issued the statement as means to remind the government and the public to increase its vigilance about the ongoing infections. Am na solo COVID-19 léegi nii si gannaaw rek ñu doon wax about social distancing dëgg la desi daal Gambia ñu ngi amee lu diis because nit yu am makaama daal ñoo nekk di faatu as a result social distancing daal xam naa ne duñ ko dee exercise even suñ ko buggee exercise sa dafa jafe because nit ñi dañ bëri waaye yesterday sa for example lu happen on Banjul at the age 22 am na ñeneen sax ñoo xam ne social media commentators ñun doon wax sax di wax ne président bi sa solut face mask so naka la ñi di respect loolu even di njiiti réew mi sax moom si boppam nekkul di exercise loo xam ne loolu la nekk di preach mu nekk loo xam ne dafa am solo torop waaye gom naa ne daal Amadou in any situation ñi buñ nekka loo nit loo xam ne daal loolu nga gom loolu nga nekk di preach always daal danga ko war a enforce but xam naa ne dafa jafe but government officials should be cautious of this because COVID-19 fu mu nekk nii man maa ngi wax ne prediction yi experts yi mu ngi ñëw de because in July every day nga dégg 20 new cases 19 new cases dafa doy waar de waaw mun naa am président bi ëllëg lay xaar Friday comme ëllëg la ñu wax waaye rek def doon baax ñu teel a wone exemple ci comme vice président bi nu mu koy defee taay yëpp boobu moom saa yëpp moo génn dafay sol max soo def doon baax it ne moom tamit démba mu sol ak ministre yi ak yooyu nit ñi xam ne bu ñu yegsee suba of course lii luy am la su nekku caaxaan te nguur gi wax nañ ko li ko waral nag mooy situation bi buñ toll wax nga ko léegi kees yaa ngi yokku bu baax a baax ci biir réew mi buñ demee nag ba toll docteur yi seen boppa dem di artu nguur gi di leen fàttale ak nit ñi foog naa ne loolu leen beneen affaire la well foog naa ne situation bi definitely comme noo ko waxee amoon na jamono ñu bari jàppoon nañ ne xëy na experts yi lu ñoo wax dañ doon wax rek ne bu ñu àggee peak période bi July ak August yooyu Gambia mun naa am cases yu bari ñu ne ñii dañuy wax rek because Gambia ba léegi benn nit moo fi gaañu ngi am 5-3 wala 10 cases ak yu noonu waaye right now comme noo ko waxee ñu ngi am 15-20 cases a day within 24 hours that's worrisome 5 deaths exactly so léegi te am na ñu juróomi ñu fi gaañu bokk na ci mooy health workers yi ñi nga xamante ñoom ñooy jàmmarloo ak mbas mi ñoom nag dafa mel ni fu mu nekk ni dem nañ ba am ay concern gis nañ nit ñi nu ñoo jaxasoo nguur gi seen taxawaay des na ci yëf yi te loolu foog naa ne loolu député yi sax yàgg nañ ko di ñaxtu ci state of emergency bi nguur bi bu government bi di doon sàkku loolu bokkoon na ci yenn mbir yi nga xamante ne ñu ngi ko doon laaj nguur gi nee nañ state of emergency mu ngi am waaye regulations yi ni nguur gi nekkoon di ko enforce te loolu si ñoom problème la warut a doxee noonu te waroon nañ koo bàyyi xel leneen li mooy tamit ñu bari ñu ngee wax ne fu mu nekk nii soo seetee yëf yi nit ñi benn nañ ba bàyyi ndeku nit ñi faaleetuñ li nga xamante ne mooy feebar bi te loolu foog naa ne mu ngee feeñ ci nomba si local transmission bi wàllante bi suñ biir mu ngee gën a bari te loolu initially sa only imported cases moo doon am waaye léegi local waaw exactly te loolu mooy lawal feebar bi ci dëkka for exemple Sénégal gis nga yëf yi nu mu commencé woon ba tey fu mu toll daanaka jege nañ 10,000 cases ministre bi bu yàggul maa ngi ko dégg mu ngi wax mu ne xëj na boo gisee tamit cases yaa ngi gën a yokk right now mooy ne Sénégal fu nekk bu ñu ubbee seen booda si rek loolu tamit ak nuñ dekkee ak ñoom dina tax dem ak dikka bi
diggante ñaar réew mi dana ubbi bunta bi ñeneen ñëw indiwaale affaire yi xëy na ñeneen ñi ñu gis leen ñeneen ñi duñ leen gis te wàllante bi foog mu am si suñ biir liñ ci mën a wax rek mooy ëllëg ñu ne face mask is obligatory waaye waruñu yem foofu noonu dajaloo bi ak nit ñi nu ñoo dem ci xew yi dëj yi nekkut bii rek de nekkut ba démb ñaari démba yëpp balaa yooyu gaaj gis nañ ñeneen moo tax ñuy wax ndaje ngénte yaa ngee am ceet yaa ngee am marché yi macha allah wanteer bi door na te loolu tamit wax nañ ko soo yii yëpp concern la te nguur gi dafa war a bàyyi xel situation moo am kenn ñaanul lii kenn xamutoon lii ci réew mi waaye nag situation bi ñëw waruñoo teel a bàyyinde ko of course am nañ nañ yenn restrictions yu ñu jëloon du Gambia rek aduna si yëpp réew yu bari ñu ngee because économie tamit foog mu sóoraale ko waaye nag bàyyinde ko dafa teel surtout ñun dem nañ ba ñu xam ne suñu health system bi nu mel loolu moo nekk seen concern te ñu war a taxaw nit ñi bu fekkee ñooñu dem nañ ñoom tamit ñuy feebar docteur si am feebar bi ñoom seen bopp te ñu am nañu nga xamante ne ñu dee ay docteur ay nurses lañ foog naa ne das a big worry te foog naa ne das di concern they have te nguur gi war nañoo seetaat yëf yi through the Ministry of Health ñu defaraat taxawaay yi ak toogaay yi because mbas mi moom mu ngi fi and is real te foog naa ne war nañ ci gën a am beneen taxawaay definitely loolu foofu laa bëggoon na ñëwee ak Modou Niang sax nit koo xam ne docteur la ñu ne nurse la kii moo la war a kiyoo kii moo la war a support soo ñëwee si moom ngay dem straight mu tekkee la moom si boppam su dee ne moom si boppam he or she is prone to the disease kon nit ñi seefatuñ léegi sax because du bëri maa ngi dégg all these days ñii di wax ne léegi moom jaratul dem lopitaan sax because fu ñoo dem ñoo xam ne ñu ngi dem fekk jigaay ñoom sax ñu ngi koo am xamuloo ndax soo demee koy fekk ji ndax am na ko amut ko yow soo ko amutee sax mu infect la soo lii mu nekk loo xam ne léegi daal dafa doy waar de dafa doy waar waaye xam nga foofu soo fa ñëwee dafa laa woon ne yàlla rek mooy faj parce que everyday nit ñaa ngay dee te docteur yaa ngi fii so loolu moom ñu bàyyi ko rek waaye nag am everyday tam nit ñaa ngay wér te docteur yi moo leen di faj waaye si ndimbali yàlla den loolu mënul ñàkk docteur dangay sabablu rek waaye mun nga wax munul faj mun na faj boot amewul dee amewul dund amewul joxe feebar amewul génnee feebar loolu si yàlla la waaye am na lu mu teg pour ñu moytu ko parce que yàlla tam daf la sant pour nga téye sa bakkan bi sàmm ko bëgg ko bu baax bi soo gisee sa loo xam ne boo si duggee mu ne nga daw because dafa bëgg nga save sa bakkan bi te moom moo koy save waaye bëgg na yow tam dafa la jox responsabilité boobu especially nit even mala yi sax ku si gis loola rek da ngaa daw well dinañ ñëw si comme social media ñu ko président Adama Barrow nag te bi frank bi moo wàcc si moto bi mu ngi takk ab face mask bi si fu mu toog xaw ma nag bi moo jóg ñëw di wax fekk dem naa kin faat boobu tekki na waaye nag am na yeneen wax yi nga am ne ni du mun a génne foog nga génnee sa face mask bi waaye nag bi moo ñëw mu ngi takk face mask comme yi ñu soblaay maa Amadou démb maa ngi ne ñun sa président ñun ñoo moom ñoo ñëroo face mask so mu ngi ko takkoon de to bi frank dégg la nag nit ki sooy digle sangu yaa si war a njëkk waaye doo digle sangu ba pare yow sangu la waaye nag bi moo ñëw mu ngi ko takka te loolu doy na exemple waaw ministre ok ñi dem xam naa ne léegi dineen ñëw tam ne léegi am nga dañ doon wax ne maa ngi fi doon wax Amadou toujours ma la ne government bi war na génnee solution bu ees lu bees pour loo xam ne nii dinañ ko wax mu dugg si boppi nit ñi pour ñu moytante ko feebar parce que lii gom loolu nit ñi feebar Amadou yàgg nañ ko fee wax yàlla bu mu fi am still now loolu mu ngi si boppi nit ñi léegi nag xëy na ñoom lu ees lu ñu génne mooy face mask c'est problème parce que mënoo ko yendoo man suma classe gi sax 30 minutes soo moytu sax man dinaa daanu sax gars yi yóbbu ma bot pexe amut foog nga def ko démb di wul de déggoo rek ngay laaxatu nii rek jéem a nokki ki bot dama gis ne gars yi amatuñ benn pexe su du takk face mask li dat solution dina am waaye soo takkee face mask you are not exercising other measures like social distancing man ak Amadou ñu ngi jege wante ñu ngi waxtaan and all that su ma takkee face mask sa amul njëriñ te léegi sax even in the side of raxas loxo yi loolu yëpp doo ko dee gis sax time boobu break boo dem rek danga dee gis ñu ngi teg seen siyo ñu ngi fa def sanitizer tàmbali moom mun neen ko gis nga face mask yi kañ ban bis la moo la mu commencé koo dajee dina ko teg but just give 5 days rek nga xool ñi la ko sant sa seen boobu da ngaa dajee ñoom duñ ko def. te another very important issue boo xam ne dama ko remember léegi nii moo nekk ne the issue of the face mask dégg la government mënuñoo supply everyone. saa léegi saa gis nañ ne local tailors si sax ñu ngi defar face mask now the question is ñooñu ñu ngi defar those for face mask cloth yére buñ nekk di use foofu noonu whether yére boobu noonu is infected wala ñoom si seen boppa sax whether they are infected is another issue te most of them gis nañ ne yeneen yi maybe
ñi duñ dem si marché bi jënda US only the used one because cloth bu ndaw la rek ngay nit foofu noonu so loolu noonu soo ko jëlee nga use ko nga ñëw ko maybe mu ngi tilim xamuloo mu ngi infect xamuloo nga jël loolu noonu nga jox ko keneen yaa ngi ko it's like loolu tamit government bi foog naa ne dañ ko war a seetaat. waaw ñoom bu ñoo joxee sax ñoom. mun na am lu ngay wax noonu. waaw exactly yooyu yëpp constat yu nit ñi am nga li si des rek mooy référent jot rek waaw ñoo xam ne local it is locally made. waaw bari na léegi parce que ñu bari sax loolu leen wax loolu boobu leen gën a atroce parce que bala yàqoon nañ fi dërëm bu yàgg parce que am na si bu nga xam ne Amadou moom xam na waaw exactly loolu waaw exactly man li ma cee wax mooy for example man of course Sénégal lu fa xew mooy xam nga of course nguur gi bu ñu waxee ne ñëpp nañ sol face mask ñoom dañ teg di lii dimbale nit ñi tamit ci lifin boobu duñ mun a providal ñëpp waaye dañ ñëw génne xaalis jox ñenn ci kilifa yi ñu dem ci seen gox yi use local tailor si tamit because investment la loolu tamit doo jox nit ki xaalis mu dem jël yére bu nekk mu ñëwee ko face mask ñoom tamit boo ko sasee responsibility da nga lii da nga fexe mu ànd ak responsibility xam ne nit ñi ñoo koy use nit ñi ñoo koy utilize yow tamit na nekk li nga xamante ne luy aar nit ñi la ñu fay la nga liggéey ci gis sa bopp because situation bi moo ko laaj nit ñi ñoo ko soxla waaye tamit économiquement dafa affecté na liggéey yu bëri léegi nag ci loolu nguur gi bu ñu jëloon stratégie dimbale teelo si because ñoom tamit nu ñu doon liggéeyee ak léegi wute na te ñoom dimbal bi xëj na accès ci côté boobu waaye loolu bu ñu ko defoon dina am lu moo fàttal ci seen impact bi nga xamante ne am nañ ko loolu waroon nañ ko mun a def ci pour tamit moytundiko ci conscience yi ngay wax te because am na ñu koy wax ñu ngi ñu bëri ñu ngi laam-laamee loolu di ci wax ne est-ce que lii tamit docteur yi di ko defal local yi ndax qualité bi ndax nu mu war a demee dana demee noonu ak yu mel noonu yooyu ay mbir la waaye foog naa ne situation bi ni moo dem ni ëllëg nguur gi buñ providul ñëpp li nga xamante ne mooy face mask and then ñëpp war koo sol ëllëg xam naa ne dana nekk mbir bu interesting suba xam naa ne nañ génn a seet situation bi ni moo demee waaye moon ñam wax na tamit lu am solo Gambia all the time loo wax mooy ndorte bi starting bi dañ ci baax waaye suñ demee ba ci kanam bàyyinde ko gis nga time boobu raxasu bi foo dem Ministry of Health seen boppa communication bu ñu doon def update nit ñi everyday oo journalist yooyu yëpp amatut dafa mel ni ñoom léegi communication rek la ñoo génne waaye tam xëy na dajaloo bi la ñooy bañ ak yu mel noonu waaye nag mbir bi nga xamante ne concerns yu health workers yi am war nañ ko mun a bàyyi xel ñoom bu ñu demee ba sport out yu mel nii dajaloo baa ngi bana bari cases yaa ngi yokku local transmission bi di xew lu jar a bàyyi xel la te loolu dafa nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la bu fekkee ne cases yaa ngi gën a yokk ci réew mi so it's a big concern definitely. dinaa si yokk rek government bi war na dimbale nit ñi si mënul jox ñëpp. bon na si jàpp bu baax compagnie si tam jàpp si parce que nit ñi pare nañ ko de. this mask man lu ma dee laaj Amadou man lu ma dee call di ma ñaan face mask. paquet bi moo yóbbu démb. almost mun naa wane jeex na. ma ne waaw man sax daf ma dee jaaxal ma ne jël leen fi message yu bëri waaye nit ñi traité wuñ ko because time bu ñu la wax neen tëj lii gars yi ngay coow fële waaye face mask si dëgg nit ñi pare neen ko def fi na lii pare neen ko su fekkee ne moo si musal réew mi dinañ si mucc parce que lu ma gis ñi koy waajal pare dëgg bëri na trop te ñooñu fu ñu ko amee te am na si ñu nga xam ne ni gisuñ fuñ koo jaayee amuñ ko démba paquet bi ma ni 10 moo si nekk daanaka joxe naa ko yëpp football dañu maa la ñang dumbale ma si face mask ma ne waa ñun nag liggéey ñu ko de kanam bu ma demee si event si nañ ñi dee soblay nangam so fu mu nekk ni ñooñu paquet boobu joxe nañ ko already waaye daal waroon nañ see jàpp comme nu yeneen réew yi defoon dafa génne na 1 million masque pour joxe ko si askan bi waaye ñun tam waroon nañ a jël benn exhibition joxe ko su ko defee jox ñi mais te mayoon nañu fi ay masques yu jógee foog naa China yooyu waaye am na ñu wax ne tamit masques yooyu noonu am nañu si raise concern non est-ce que démba du yooyu lañ doon use baax na daal démba de yooyu xam naa ne daal yuñ jeexee démba waaye yooyu moom amul benn luy xeeñ waaye yeneen yi moom daf doon xeeñ moom am na si bu nga xam ne moom mooy loolu waaye yii moom amul dara luy xeeñ te président Barroso yooyu la takkoon démba yuñ jeexee démba foofu yu Red Cross doon jeexee moom sax si la amee waaw Red Cross mun na am ñoom dañ ko disinfect and all that. amul xeeñ amul dara bii moom xam naa coronavirus. waaye anyway daal ko naree wax fii la ñoo fa naan askan bi pare nañ ko. waaye coronavirus moo nekk lu nga xam ne lépp waajaayam bu ñëw rek. lii luñ ci wax doyul lii luñ ci mën a wax doyul de parce que koo ji yow lii luñ ci mën a wax doyul xanaa time bi moo ñu ni ko may. waaye luñ ci mën a wax doyul because lii
it's just something else right now in this country. Demba pour wax la rek Demba Peter moom moo nekk di MC. He was very concerned. Every now and then mu ngi remind mu ne waaw mu ne bu because even butéel yi sax am na ñoo xam ne maybe dañ doon use foofu butéel moo tax mu ngi remind Demba gi waa exactly Minister Health ñoo ko yónnee message ñu ne ko ne waxal nit ñi butéel yi buñ fi naan bu fi kenn jël di ko yóbbu sa kër di ko naane te Demba am nañu ko doon for di ko yóbbu. Demba wax naa ko xale yi si kin faat ma ne leen ngeen corona bi bu leen yóbbu butéel yi after dañ si defaat wënjo ñëw jaayaat ko nit ñi ñun yàlla rek moo ñu mën a musal waaye gis nga ñun ak moytu moon ñam bul ko téye foofu mooy lu ma la war ak moytu waaye ñun da nga moytu fii gis kambu da nga war a jàppale sa bopp yàlla jàppale la si waaye doo toog rek nga bàyyandeku nga ne lu nekk yàlla ñun léegi sant social distance bi xam nga aaya nañ ko fi depuis long time boobu xam nga ne dara doxut si amul marché yi dara doxut coronavirus ak garabam bu la si mën a muccal dëgg Afrique mënuñ ko dem rek toog sa side ku ne toog side am loolu kenn mënu ko parce que bu mu fi amee coow laa ngi doon bëgg a rey government bi so problème bi mooy ne 10 masque tam dafa nekk lu nga xam ne ni rek dafa sës foog nit ñi def ko waaye askan bi jël neen matuwaay pare neen ko waaye ñu bëri amuñ pour government di xam loolu ñu bëri amuñ te amul jaayut si bitig right now jaayut si bitig pour mu leer ñun ñu nga xam ne ni may neen benn si ay marché rek ñëpp topp ñi sax gis naa problème ñaata nit ama kool démb fu ñu nekk noonu loolu moo tax ma jël paquet boobu jeex na 10 at the same time jeex na may neen ko ba mu jeex nguur gi bàyyi xel ne am na ñu amul pour balancer toroxal nit parce que loo Gambien nag 3 days yi wax na leen ku si mën a moytuwul ku si moytuwul yaay nekk exemple bi te foog government jël si exemple waaye li nga xam ne moo mën a musal ni réew mi si feebar bi waaw loolu major problème boobu waaye réew mi defuñ ko nag social distance beegi yeneen bagage yi defuñ ko loolu amul fi I believe ne also fu ma conclude mooy I believe ne in as much as government bi dafa am role private sector bi tamit ñuy employ nit ñi tamit dañ am a role during this pandemic face mask is not expensive so but yow nga mun a cater loolu for your staff sanitizers ak yooyu noonu foog naa loolu warut a nekk problem for any employer loolu tamit foog naa ñooñu tamit ñu nekk di téye ñi ñi liggéey nii ñooñu tamit I think ñi ñoom tamit dañu war a bàyyi seen institution bu nekk nga fexe yow sa liggéeykat yi nga provide ko department bu nekk every government nga fexe loolu ñoom xam nga loolu soo bàyyee xel Amadou réew bi nga wax ni noonu leen defoon soo léegi ni ñuy def ba pare itam ñu doon maye maalo yeeg diwlin yeeg madaar yooyu noonu yëpp ñoom itam nañ jubli si face mask si ku si am bu ko som boo génnee rek dem si maquette di ko maye nga dimbale si nii parce que benn bi rek ni mën na ko takk ay fan du am problème su ko defee ñoom it nañ si dimbale askan bi waaye amul bitig moo jaay te wax dëgg yàlla gisu matuwaay buñ si askan bi jël am na solo bu baax ñëpp pare nañ koo takk bu ko xam ne ni leen si fekkee ëllëg waaw bu ko ñu ngi wax ne dinañ bàyyi public emergency bi waaye face mask yi dafa war a ñëw force la nag soo waaye pare nañ man daal lu ma gis mooy face mask bi sax du si taw lay nekk léegi taw bi su ko laalee nag du dee yàqu non am na bu dee piis bi local bi boo amul problème boobu lañ waroon a gën a lifin boobu leen waroon a gën a lifin nag government bi waroon a wax teelu soo ñibbee kër nga def ko omo or de zawel nga fóot ko ba mu set si ëllëg si nga fexe am si benn ñaar exactly let's move on because time it's not definitely on our side we talk about matters of the market still on the coronavirus issue and its impact as the clock ticks towards the Muslim feast of Tobaski, market vendors, mainly tailors in all Yundum, have called on the government to consider further easing emergency restrictions. Their plea came in consideration of the occasional night shifting for tailors in the production of popular African attires for men and women during the religious event. The enforcement of the COVID-19 emergency measures, according to the vendors, is putting business at a standstill. More of that in this report. Despite the easing of COVID-19 restrictions, vendors at the Coastal Road Market have called on the government to further extend the closing time as business booms better in the evening. The Gambia government last month announced the easing of market restrictions imposed in the wake of the COVID-19 pandemic. This move was welcomed by vendors who said it is long overdue, but 1 month down the line, vendors at Coastal Road expressed frustration over the closure of business barely 2 weeks before Tobaski. Suleiman Bay, who operates a tailoring workshop, said the nature of his work is such that the day is allocated for marketing,
while the actual sewing is done at night, but this goes in contrast with current emergency regulations. suñ jafe-jafe mooy ñun suñ commencé liggéey bu 6 jotee ñaareel police yi dinañ ñëw nañu paak leen time jot na understand nga ne nañ tëj te xam nga ñun suñu xëyee daanaka du ñu mën a liggéey dañuy jokkoo clients yi di waxtaan ak ñoom price ñi indi ñëw ñuy waxtaan ak ñoom comprendre nga suñu waxtaanee ak ñoom daanaka ngoon gi bee ngoon daal duñ mën a liggéey daanaka guddi gi rek la ñuy am time pour liggéey soo gars yi buñ ñu xañee guddi gi kon dafay am problème te tey police bu ñëwee na la tëjal nga tëj borom ñëw jox la ñëwoo ko julli gi jot mu jàppale yóbbu police boo demee police téye la xam nga kon loolu jafe-jafe la si téyel quoi loolu daal bokk na si li nga xamante ni daf ñu métti trop métti nañu loolu moom métti nañu. He pleaded with the government to allow them to work at night, without which they would experience problems with customers. Mor Cisse, also a tailor, said the timing is bad for them, emphasizing the importance of working at night. Nyima Seka, a vendor at the market, considered the later hours as the best time to make sales. However, beginning at 6 o'clock in the evening, the police would be active in the enforcement of market closure. Ski marché bi mom dafa doy wa trop. Ski légui mom nguur bi ñu alaaw ñu ibi 6 o'clock di tej 6. Te time 6 bi bobu la customer yi day ñew. Te time bobu nonu si nga mëna jaay te time bobu so tejutee gaay dañ la dé tej ñu yobul la ci station. Waaw diston nañu trop. Marché bi nak corona bi mom laal nañu lool. Waaw ski last year ak this year marché bi nu mo doxé defunu dara business bi yëpp dafa sulu. Omar Fall, a concerned businessman, observed some difficulties brought about by the coronavirus for small and medium enterprises, calling for the extension of operational time for vendors in the old Yundum market. This scenario of market operation is factored in the 2020 economic outlook by the African Development Bank, which predicts a negative 2% decline in the economy of states in West Africa, blamed on the coronavirus global pandemic. The report indicated that the growth could fall as much as negative 4.3% in the worst case scenario. For iAfrica News, I am Khadijatu Seka. Wow, thank you Khadijatu for that report. Belegi coronavirus. Legi mom, I think dina jafe pour nga wax dara without mentioning coronavirus because wow, laal na all sectors. Wàññi tamit market vendors la ak Costa Road ñoom tamit raise nañ concern. Dégg la last month in March depuis government bi indi about these restrictions ini mu ease restrictions on them. Guy, everybody was celebrating, especially the vendors. Guy, they want okay, at least now send business within a mona them second tuti. While legi gis nañ ne tabaski bi mu ngi ñëw, especially ñoo xam ne tailors la ñoo kati ñoom raise nañ issue ak jaaykati yére tamit because ñu ne si suba dañoo nekk di waxtaan ak customers yi ni business du dem. Te ñu bari duñ dem si suba si ngoon la ñoo start di dem pour jënd ak jaay yooyu noonu waaye léegi gis nañ ne loolu yëpp amut ñoom time bu ñoo start seen business seen jaay mi time boobu la li police yi di ñëw ok di wax gaa ñu close that is 6 PM. waaw léegi xam nga ñëwkat yi léegi ni ñu ngi doon wax seen affaire te right now mooy seen traite waaw xaw ma ndax xam nga la mooy traite mooy baykat yi mun ñam moo xam na loolu seen traite mooy right now soo baxee ba pare jaay sa jaay mi ba war a waaw mooy loolu ñoom tamit période bi lañ dee make you know more business because waaw situation bi nu mu demee la waaye right now of course impact bi secteur yëpp la laal du ñoom rek waaye nag comme situation bi nu moo la moo tax maa ngi la doon wax ne sànq nguur gi ci situation bu ñoo bëgg a buñ nekk ni te ëllëg ñu bëgg a enforce li nga xamante ne mooy use face mask daf doon am solo ñu jaarale ko ci teelo si ñu mun a defar face mask yu bëri jël xaalis tamit bi nga xamante ne COVID-19 bi xeex mbas bi moo ko tax a jóg ñu dugal ko ci use leen ñoom ñu defaral nit ñi ay face mask xëy na du doy waaye at least nañ ci doon gën a mun a gis seen bopp because right now lu ñooy joytu ni tamit te dañ ko doon monitor sax waaw exactly non koo jox liggéey of course daf laa wone liggéey bi mu ngi nii te daf koo teg yoon dafay xam ne lii nekkul dafi caaxaan loolu waroon nañ koo mën a teel a sooraale balaa ñoo yegg si fii te ñoom li ñooy joytu ni of course lu am la waaye impact bi tamit xëy na ñoom ni ñu ko bëggee ak nu ñu doon demee du mun a demee noonu waaye xëy na mënoon nañoo yokka time bi ñoom ñu bàyyi la ñu liggéey ba 10 o'clock wala 11 ci guddi ñu close wala 12 maximum ñu tëj ñëw ba suba ñu ñëwaat continuer seen liggéey loolu yëpp waroon naa mun a nekk because of ñoom tamit ñu may leen parce que nit ñi ñooy dem ci ñoom te tamit lu mu wax ne bu fekkee ne jël nga yëre jàmbur moo expect ne dañ koo ñëw kooku xamul ne police ñëw na fa tëj bi ko moom daf la fay xaalis
so yooyu lépp lu ñu war a mun a bàyyi xel la waaye situation bi nag moom moo ko indi surtout right now tabaski baa ngi nii you know kees yi yaa ngi gën a yokku man am na ki ma doon waxal sax mu ngi wax est-ce que tamit you know tabaski bi dem ak ñëw bi bu ñu nu mel nii jaxasoo bi ci marché yi ak nit ñi ñoo dem ci julli ji ferry bi ci moto yi after julli ndax kees yi duñ gën a yokk ñu ngi ko doon ragal ci korité bi ak yu noonu waaye gis nañ ne julli korité bi amutool marché bi amoon na waaye jamono jooju xëy na restrictions yaa ngi amoon somehow ak yu mel noonu waaye loolu sax gisu nga marché Serekunda bi nu meloon jamono jooju ak yeneen marché yi ñu ragaloon ne after korité bi ndax kees yi du yokk waaye jamono jooju egguñ situation melutoon nii so lii tamit nag lu ñu war a mun a bàyyi xel you know of course going forward lan moo war a nekk the outcome after the event situation bi naka lay mel ndax dina gën a garaaw ndax nañ maintain situation bi nañ ko contain at the time I think loolu beneen affaire la so nañ bàyyi xel waaye nag impact bi dafa yaatu te lu métti ci ñëpp la so Modou Niang yow teew nga fa woon te concerns suñ raise tamit among the concerns is electricity ñu ne courant bi dem ak ñëw bi dafa bëri seen liggéey bi duñ ko dee mun a def normal te am na ñu si ñoom sa ñoo xam ne dañu wax ni ok ñoom amuñ problème pour exercise social distancing the only thing loo xam ne dañ ko doon laajte government bi rek moo nekk ne mu may leen rek extend time bi to further comme Amadou lu mu ko waxee rek yow moom xam naa ne di ñu mun a andil yeneen ak yeneen foofu because teew nga fa woon waaw noonu la demee because teeloo comme suñ nekkee si période bi daanaka guddi bi la day liggéey because su liggéey si guddi bi sax mooy yow moom daanaka indil nga ko problème because daytime bi yëpp nit ñoo dee indi piis mu ngi si natta bi fële dog fële leen si guddi gi leen dee free because benn customer du fa nekk bu gars yi leen di liggéey ba 5 ñu dem daytime bi daanaka wax ak customer yi rek laa nekk wel nag 6 o'clock bi nag disturboon na leen because before ñu dem def this interview foofu doon nañ ko gis yàlla dafa def after liggéey fu ñëw toog ak marché bi soriwul ñu ngay gis yu bari moo sob dem sax guddi la gars yi boori 9 fekk leen fa tëj leen gars yi dem ñibbi dafa xaw a doy waar te guddi bi nu moo kaamee nga bàyyi woon ñoon ñu ubbi si guddi bi bu ko soo ko natalee daanaka yow waruloo koo tëj si guddi bi bu ko si guddi bi few people ñoo faa nekk te ku nekkaa ngi toog si machine am te xam nga ay machine mënu dend machine rek foog mu am social distance ñu ngi dend ñu ngi toog ñoom ñe waaye bëccëg bi customer yi dinañ fa nekk soo ko dafa amul sens foofu jaxasoo dina fa nekk ñoo mu neen customer yi fële apprenti fële bitig fees teb coow li natal ma ñawal ma style bi laa bugga yow ayewuloo kooku waaye fi nga xamee moom rek a faa des ak ñaari apprenti am nga ne ko foofu mu tëj